ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಕೇಲಾರು. ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ದ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋದೊಂದು ವೆಕ್ಟರು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕೇಲಾರು. ದೆನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬೈ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ವಿ ಡಿನೋಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಡಾಟ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಟು ಆಗಲಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಗಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎ. Lambda a is called as the scalar multiplication of the vector a by the scalar lambda. So ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇದೆಷ್ಟೋ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್. 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕೇಲಾರು, a is the same vector a. ಮತ್ತೆ if I take the double of this length in the same direction, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 2 times vector a. ಅದೇ ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ -half, ಇಲ್ಲಿ +2, ಇಲ್ಲಿ +half, ಇಲ್ಲಿ. So this is minus a. So therefore the scalar multiplication of a vector, what it represents, it is also a vector. We note that lambda a is also a vector which is in the same direction or in the opposite direction. ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಏನು? ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಲೈನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ, ಒಂದೇ ಲೈನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. So therefore it has the same or opposite direction. Same direction alladru hogbodu, opposite direction alladru hogbodu. So therefore all these vectors will be collinear vectors. Ivella collinear vectors agutte. So same direction barutta athwa opposite direction barutta, it depends on the value of lambda is either it is positive or negative. Positive bantu andre same direction sigutte, opposite bantu andre negative direction. So negative bantu andre opposite direction sigutte. Right? So that is the scalar multiplication of a vector. ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಮಾಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಇಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಯಾಕೆ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲರ್, ಇಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ರೈಟ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟು. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಮಾಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಆದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -a. ಈ ಇದರದ್ದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ 1, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ -1, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ +1 ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ.
So that is same, it has the same magnitude that of vector A, but the direction is opposite. ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ a vector which has the same magnitude but in the opposite direction is called as the negative of that vector. So therefore minus a which has the same magnitude of vector a, so minus a represents the negative of vector a, or we can also take it as the additive inverse. So we will get it as vector a plus minus vector a is 0 vector, the same as minus a plus vector a, right? So idu additive inverse. So ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು, minus a is the additive inverse of plus a vector a. ಅದೇ ತರ if I take lambda is 1 by magnitude a, magnitude of a vector is a scalar. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, magnitude of a vector a, it is just gives the length is always a scalar. So lambda is equal to 1 by magnitude a ತಗೊಳ್ಳೋಣ, provided it is not a null vector ಗೆ magnitude 0, so denominator 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, 1 ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ, ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಬಂತು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ a vector whose magnitude is 1 represents the unit vector. So therefore lambda vector a is equal to 1 by magnitude a into vector a. ಇಲ್ಲೇನು ಡಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಏನು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. 1 by magnitude a vector a represents the unit vector. What is the direction? Direct ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ is positive, it has the same direction of vector a. So therefore it is, we represent it as ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋಣ ಇದನ್ನ, a hat is equal to 1 by magnitude a vector a. It represents the unit vector in the direction of vector a. So very very important formula. A hat represents the unit vector in the direction of the given vector. ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬೋತ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅದು ಬೇರೆ. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಹೌ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆಕ್ಟರ್ ಹೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಆಕ್ಸಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್, ವೈ ಆಕ್ಸಸ್, ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಸ್, ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ x0 0, ಆನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಸ್ 0 y 0, ಆನ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಸ್ 0 0 z. ಇದು ಫಸ್ಟ್ PUC 3-dimensional geometry ಓದಿದ್ದೀವಿ. Now consider these points, a of 1 0 0, b of 0 1 0, c of 0 0 1. Length OA ಏನು 1 ಯೂನಿಟ್, OB is also 1 ಯೂನಿಟ್, ಮತ್ತೆ OC is also 1 ಯೂನಿಟ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್, ಆರಿಜಿನ್ ಆಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೋದು ನಾವು, ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ OA is the position vector of A, OB is the position vector of B, OC is the position vector of C. ಅದನ್ನ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲೆಟ್ A of 1 0 0, B of 0 1 0, C of 0 0 1 be points on the x-axis, y-axis and z-axis respectively. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ OA, OB, OC ಎಲ್ಲ 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. A vector whose magnitude is 1 unit, it is called as the unit vector. Therefore let us represent OA as I hat, OB as J hat and OC as K hat. Those are the unit vectors in the direction of OX, OY and OZ respectively. Idu gnapaka itಕೊಳ್ಳಿ. And remember that I, J, K, all these
unit vectors are mutually perpendicular to each other. You should remember this. Note that I hat, j hat and k hat are mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular to each other. So you should remember this. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. So I hat, j hat, k hat are mutually perpendicular to each other. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ we will get the another vector in the same direction. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ. ಅದೇ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿರೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಐ ಹ್ಯಾಟ್. ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ whose magnitude we will get it as magnitude of x into modulus of x magnitude of I. Magnitude of I is 1 unit, so we will get it as magnitude x only. So ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಈ ಓ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಓ ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ ಓ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಐ ಹ್ಯಾಟ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. whose magnitude is x unit. ಈ ಲೆಂತ್ x ಯೂನಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ತರ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್, ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ y ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓ ಎಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ y j hat. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆನ್ ದ z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಓ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಯೂನಿಟ್ z ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓ ಆರ್ ಇಸ್ z k hat. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. If I consider P of x, y, z is any point in the space, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 3-dimensional geometry ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. P of x, y, z, x coordinate ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ y z plane, y coordinate is the distance from the x z plane and z coordinate is distance from x y plane. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲಲೋಪೈಪಿಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲೋಪೈಪಿಡ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ P1 P ಏನಿದೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓ ಆರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಝಡ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಝಡ್, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಝಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಇಂದಾನೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಇಂದಾನೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಓ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಒನ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಟು ಟು ಪಿ ಆರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಝೆಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಓ ಝೆಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಝೆಡ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಸೇಮ್, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ PUC 3-dimensional geometryಲೇನೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ P of x y z is any point in the space. ನಮ್ಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಒ ಪಿ ಬೇಕು. ಈಗ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. Let us consider I hat is the unit vector in the direction of x axis. So x I hat, ಇದು y j hat, ಇದು z k hat ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ ತಾನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಓ ಆರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ P1 P. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಓ ಆರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ P1 P dash, P1
P, that is PP1, that is equal to zk hat. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಅದೇ ತರ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್, ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಗ್ಲೇ. QP1 is same as OS, so therefore vector QP1 vector OS is equal to yj hat, and this vector OQ is xi hat. ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ OP ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಬಹುದು ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್, ಸೊ OP ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವೆಕ್ಟರ್ OP ನ ಏನಂತ ತಗೊಬೋದು ನಾವು, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದರ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. OP ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ OP1 P1P. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ OP1 plus P1P, vector P1P. Okay, now vector OP1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, P1P ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, P1P ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, P1P is nothing but P1P is zk hat, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವೆಕ್ಟರ್ OP1 ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೆಕ್ಟರ್ OP1 ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಬೋದು ನೋಡಿ. OP1 na we can take it as OQ QP1, vector OQ plus QP1. Vector OQ ಅಂದ್ರೇನು, xi hat plus QP1 ಅಂದ್ರೇನು, QP1 and OS ಎರಡು ಸೇಮ್ as yj hat, so therefore yj hat. So therefore vector OP ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, this vector OP1 is xi plus yj plus PP1 is zk hat, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. So therefore this is the position vector of the point P of x, y, z given in the space. So therefore the position vector of point xy P of x, y, z is vector OP is equal to ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ xi hat yj hat plus zk hat. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಎಲ್ಲಾಯ್ತು, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು, x ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ i hat ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು. y ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ j hat ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು. z ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ k hat ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ therefore here in this, here x y z ಇವೇನಿದಾವೆ ಆರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್, ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ OP ನ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ, ಅದನ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾವು. ಸೊ are scalar components of vector R, and these components xi yj zk, so these scalar components sometimes they are also called as rectangular components. Very rare use ಮಾಡೋದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, rectangular components. ಮತ್ತೆ what about these xi yj hat and zk hat are vector components of the vector. Vector components of vector R. Okay, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Just x y z ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ that will become the scalar components. xi yj zk if you consider that those will become the vector components of the vector. Right, so ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3i minus 2j plus 4k hat ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದು, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ 3 minus 2 plus 4, these represents the scalar components ಅಥವಾ rectangular components. ಮತ್ತೆ 3i minus 2j plus 4k, these represents
ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈಚ್ ವೆಕ್ಟರ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್, ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾಟ್, ಜೆ ಹ್ಯಾಟ್, ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು. ನಾವು ಈಗ ಹೌ ಟು ಆಡ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಕೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಓ ಟು ಪಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರಿಜಿನ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಗ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂತೀರಾ? ಈಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಐ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಐ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಜೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a1i ಪ್ಲಸ್ b1j ಪ್ಲಸ್ c1k, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ a2i ಪ್ಲಸ್ b2j ಪ್ಲಸ್ c2k. ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಹೌ ಟು ಆಡ್ ದಮ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವ ಲಾಸು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಡಿಂಗ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಐ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವಿತ್ ಐ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ a1 ಪ್ಲಸ್ a2 i ಹ್ಯಾಟ್, corresponding j components b1 plus b2 j hat, corresponding k components that is c1 plus c2 k hat. ಅದೇ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, a ಡಿಫರೆನ್ಸ್ b is a1 minus a2i plus b1 minus b2 j hat plus c1 minus c2 k hat. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅದೇ ತರ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಇವೆರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಐ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ a1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು a2, b1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು b2, c1 ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು c2. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ದೆನ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟು ಈಚ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ a1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ a1 i ಹ್ಯಾಟ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ b1 j ಹ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ c1 k ಹ್ಯಾಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇದರಿಂದ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಅದನ್ನೇ ಟೂ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು, ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಉಳಿಯೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಲಾಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾಸ್. If vector A and vector B any two vectors and lambda and mu be any two scalar, then we can write lambda vector A plus mu vector A. Then we can take out vector A, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಡಾಟ್ ಇಂಟು ಏನು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ lambda plus mu. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, the addition can be distributed over scalar multiplication. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಡಿಷನ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಮ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ದೀಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯೂ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರೀಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇದ್ದಾಗ lambda vector a plus lambda vector b distribute the scalar between addition. Okay, so these are some distributive laws which we will use while doing the problems ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು.
ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a1i ಪ್ಲಸ್ b1j ಪ್ಲಸ್ c1k, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a2i ಪ್ಲಸ್ b2j ಪ್ಲಸ್ c2k ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕನ್ನ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಈ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ those two vectors can be collinear. So ಅದೇ ಇದು, if vector A can be expressed as some scalar multiple of vector B, A is a scalar multiple of vector B for any scalar lambda, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಲಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲಿ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. If vector A can be expressed as some scalar multiple of vector B for any scalar lambda, then A and B are collinear. ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, ratio of their corresponding components, if all are equal, then also we can say that the vectors are collinear, otherwise they are not collinear. ರೈಟ್? ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಎರಡು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if we have the vector A is equal to a1i plus b1j plus c1k, ಇಲ್ಲಿ a1 b1 c1 as we know ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್. ಆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಆರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು, if L, M, N are the direction cosines of a vector A, then vector A hat, that is Li plus Mj plus Nk, is the unit vector in the direction of vector A. ಯಾಕೆ? What is the magnitude of this? Root L square plus M square plus N square. Magnitude of this is root L square plus M square plus N square. We proved that that is equal to 1 in the last video. L square plus M square plus N square is 1. ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ರೈಟ್? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay, find the values of x, y and z so that the vector A equal to xi plus 2j plus zk hat and b is equal to 2i plus yj plus k hat are equal. ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, if two vectors are equal in component form, their corresponding components are equal. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ given vector A equal to vector B, so therefore corresponding components ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Here I component is x, that should be equal to I component, here it is 2. Then here j component is 2, here j component is y, therefore y should be equal to 2. Here k component is z and here k component is 1. So therefore the values of x, y, z are 2, 2, 1. So ಇದು 1 mark question MCQ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ fill in the blanks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ the values of x and y so that 2i plus 3j and the vector xi plus yj are equal. So given that 2i plus 3j, this vector is equal to xi plus yj. So therefore the corresponding components are equal. Therefore x equal to 2 and y is equal to 3. ಇದು ಕೂಡ 1 mark question, either MCQ ಅಥವಾ fill in the blanks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. Right? Next, compute the magnitude of the following vectors. ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು xi ಪ್ಲಸ್ yj ಪ್ಲಸ್ zk ಹ್ಯಾಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ is equal to root of I component square. I ಗೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ತಗೊಬೇಕು, y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಬೇಡಿ. I component ಏನು? 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. J component is also 1 square.
k component is also 1 square, that is root 1 plus 1 plus 1, that is root 3. So magnitude vector A is root 3. ಅದೇ ತರ magnitude vector B ಏನಾಗುತ್ತೆ, root of I component is minus 2 whole square plus j component is minus 7 whole square plus k component is minus 3, so minus 3 whole square, that is root of 4 plus minus 2 whole square is plus 4, then 49 plus 9. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, if we add with 58 plus 4 root 62, so this is magnitude of vector B. Next, magnitude of vector C ಏನಾಗುತ್ತೆ, magnitude of vector C is I component, that is 1 by root 3 whole square plus 1 by root 3 whole square plus 1 by root 3 whole square. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, 1 by root 3 whole square ಅಂದರೆ 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3 with root. So it is 3 by 3, it is 1, root 1. So magnitude vector C is 1. So what we can observe, if the magnitude of a given vector is 1, so then that will be a unit vector. So here C is a unit vector. ಇವೆರಡು ಅಲ್ಲ, ಇವು magnitude ಬೇರೆ ಬೇರೆ, but C is having the magnitude 1, so C is a unit vector. So magnitudes ಕೂಡ 1 mark ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, compute the magnitude. Right, next, let A be the vector I plus 2j, B be the vector 2i plus j. ಇಲ್ಲಿ k component ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ 2 dimensional vector ಇದು, 3 dimensional ಅಲ್ಲ, 2 dimensional vector. So is the magnitude A equal to magnitude B, or the two vectors are equal? Let us see. So magnitude vector A ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, I hat plus 2j hat. Magnitude vector A is the root of I component square 1 square, j component square, that is 2 square, that is root 1 plus 4 root 5 ಆಯ್ತು. ಇದು magnitude vector A. Magnitude vector B ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2i plus j. So magnitude vector B is the root of 2 square plus 1 square, that is root 4 plus 1, that is root 5. Magnitude B is also root 5. So therefore magnitude A equal to magnitude B ಆಗುತ್ತೆ. But what we can observe, vector A is not equal to vector B. ಯಾಕೆ, because the corresponding components ಏನಾಗುತ್ತೆ, here the component of I is 1, here the component is I is 2, they are not equal. Here the component of J is 2, here the component of J is 1. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So because ಏನು reason, the corresponding components are not equal. So they are not equal because the corresponding components are not equal. Write two different vectors having the same magnitude. ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. If I consider the vector like this, vector A is equal to I plus 2j plus 3k hat. Simple example ತಗೊಂತೀನಿ. The components ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ magnitude A is equal to root of I component 1 square, that is 1, direct ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2 square that is 4, 3 square that is 9, root 14 ಆಯಿತು. ಅದೇ ಥರ B ವೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ತಗೊತೀನಿ, 3i plus 2j plus k hat. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, magnitude B that is root I component square 3 square that is 9, 2 square 4, 1 square that is 1, that is also root 14. So magnitude A equal to magnitude B. So consider these vectors, but ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು 3, ಇಲ್ಲಿ 1, ಸೊ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ A is not equal to vector B. Their magnitudes are equal but the vectors are not equal. So ಇದರಿಂದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ಬೋದು, ಇಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್
ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, if the magnitudes of the vectors are equal, then it need not be the vectors are equal. ಓಕೆ, ಇದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾನು ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ 2j ಪ್ಲಸ್ 3k ಹ್ಯಾಟ್. ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಥವಾ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ, 2i plus 4j plus 6k hat. Clearly this is vector b is 2 times I plus 4j plus, that is 2j plus 3k. So b is 2 times vector a. Scalar multiplication of a vector, so therefore this is also having the same direction. Therefore vector a and vector b are in same direction, but they are not equal. ಯಾಕೆ they are not equal? I component ಇಲ್ಲಿ 1, ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ 4, ಇಲ್ಲಿ 3, ಇಲ್ಲಿ 6. they are not equal ಆಗಲ್ಲ, but having the same direction. Right, very simple. Next, find the sum of the vectors a, b and c ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. a is equal to I minus 2j plus k, b is minus 2i plus 4j plus 5k, c is I minus 6j plus 7k. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ವೆಕ್ಟರ್ a ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ b ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ c ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, a plus b plus c. ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದ I ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ I ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? I ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1, then plus into minus 2, then plus 1 into I hat, then plus j components ಇಲ್ಲಿ minus 2, then plus 4, ಇಲ್ಲಿ minus 6 j hat, then plus k components ಇಲ್ಲಿ plus 1, ಇಲ್ಲಿ plus 5, then ಇಲ್ಲಿ minus 7 k hat. So therefore a plus b plus c ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ plus 2 minus 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 0i, ಅದು ಬರೆಯೋದೇನು ಬೇಡ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0 ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 0i. ದೆನ್ plus 4 minus 8, that is minus 4j hat. Then 5 minus 7, minus 2 plus 1, minus 1k hat, that is minus k hat. This is the sum of these 3 vectors. Very simple. Corresponding components na add ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ a hat is 1 by magnitude a into a. ಡಾಟ್ ಏನು ಬರಿಬೇಡಿ, 1 by magnitude a. So magnitude a ಬೇಕು. So find out what is the magnitude a. Magnitude a is root of 2 square, that is 4. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Component of j is 3, 3 square is 9. Component of k is 1, 1 square is 1. So 1 plus 9 plus 1, it is root 14. 1 plus 9 plus 1, root 14. Therefore unit vector in the direction of vector a is a hat is equal to a vector a ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 2i plus 3j plus k hat ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 14. ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೂ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಂಗಿದ್ರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 2 by root 14 I hat
plus 3 by root 14 j hat plus 1 by root 14 k hat. ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಫೈಂಡ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ I plus j plus 2k hat. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. Let us find out magnitude of vector A. Magnitude of vector A ಏನಾಗುತ್ತೆ? Root of I component 1 square is 1 plus j component 1 square is 1 plus k component is 2 square is 4. So that is 1 plus 1 plus 4 root 6 ಆಯಿತು. Therefore unit vector in the direction of vector A is, formula ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, A hat is equal to 1 by magnitude A into A dot n ಬರಿಬಾರ್ದು. that is A hat is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? vector A is I hat plus j hat plus 2k hat by root 6, ಅಥವಾ we can simplify it as 1 by root 6 I hat plus 1 by root 6 j hat plus 2 by root 6 k hat, which is the required unit vector in the direction of the given vector. Formula very careful ಆಗಿ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಬೇಕು. ಎರಡು ಥರ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದು. ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ವೆಕ್ಟರ್ A equal to 2i plus 2j minus 5k hat. ವೆಕ್ಟರ್ B equal to 2i plus j plus 3k hat. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ A and B, ಬೋತ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ A and B. ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಬೋತ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ C. ಲೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ C is equal to A plus B ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ A plus B ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. A plus B ಅಂದರೆ 2 plus 2 4i, then 2 plus 1 3j, then minus 5 plus 3 that is minus 2 kk. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ C. ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ C ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 16, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 9 ಪ್ಲಸ್ minus 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, minus 4 ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿರಾ. minus 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is plus 4, which is nothing but root 29. So therefore unit vector in the direction of vector C, ಇಲ್ಲಿ sum of the vectors is vector C is ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? C hat is equal to 1 by magnitude vector C, that is 1 by magnitude vector C is root 29 into 4i plus 3j minus 2k hat. ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ therefore vector C hat will become 4 by root 29 I hat plus 3 by root 29 j hat minus 2 by root 29 k hat, which is the required unit vector, which is along the sum of these two vectors. Right. Next, for the vectors, vector A is equal to I hat 2i minus j plus 2k, vector B equal to minus I plus j minus 2k, sorry minus k hat. Find the unit vector in the direction of the vector A plus B. Same question, ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ A plus B ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ C is equal to A plus B. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ A plus B. ದಟ್ ಈಸ್ 2 minus I, so 2 minus 1 that is plus 1 I hat minus 1 my plus 1 0 j hat, then plus 2 minus 1 that is plus k hat. So that can be taken as I hat plus k hat, bitubudi j hat na. So it is a two-dimensional vector
in the plane xz plane ಅಲ್ಲಿ. So this is vector c, magnitude vector c ಏನಾಗುತ್ತೆ root of I component square, that is 1 square is 1, j component ಇಲ್ಲ, k component square is 1 square, that is also 1, root 2 ಆಯ್ತು. Therefore unit vector in the direction of vector c is ಏನಾಗುತ್ತೆ c hat is equal to 1 by magnitude vector c into vector c dot ಬೇಡ, that is equal to 1 by root 2 into I hat plus k hat. So that can be written as vector c is equal to 1 by root 2 I plus 1 by root 2 k hat. So which is the vector which is in the direction, unit vector in the direction of vector a plus vector b. Right, very ಎರಡು question very important for exam. Okay, same type ಅಲ್ಲಿ miscellaneous ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು question ಇದೆ. If vector a is equal to I hat plus j hat plus k hat, b is 2i minus j plus 3k, c is I minus 2j plus k hat, find the unit vector parallel to ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, in the direction ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, parallel to ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, in the direction of the vector ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. Okay, parallel to the vector 2a minus b plus 3c. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let us consider like this. Let vector p is equal to, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿ ಇದೆ, ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳೋದು ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಲೆಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Let vector p is equal to 2a minus vector b plus 3c. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ 2 times vector a ಅಂದ್ರೆ 2 times vector a is what, 2 times I hat plus j hat plus k hat. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ, 2i plus 2j plus k hat. Then minus of b, minus b ಅಂದ್ರೆ minus 2i, minus multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 2i plus j minus 3k hat. Then plus 3c, 3 into this 3i minus 6j plus 3k hat. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ 2i will get cancelled, we will get 3i. Then j components 2j plus j, 3j minus 6j is minus 3j. Then k components, k minus 3k plus 3k cancel it, minus 3k plus 3k will get cancelled, so we'll get it as plus k hat. Okay, this is the vector 2a minus b plus 3c. So sorry, this is 2k, so plus 2k hat. This is the vector which is in the direction of vector 2a minus b plus 3c. Now unit magnitude of vector p ಏನಾಗುತ್ತೆ, root 3 square is 9, 3 square is 9 plus 4, root 18 plus 4 is 22. Okay, therefore unit vector parallel to ಅಥವಾ in the direction of vector p is p hat is equal to 1 by magnitude p into p dot beta. So that is 3i minus 3j plus 2k hat divided by root 22, that is 3 by root 22i minus 3 by root 22j plus 2 by root 22k hat. So which is the unit vector which is in the direction parallel to the vector 2a minus b plus 3c. Right, very simple. In the same form ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, instead of giving some ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ x into I plus j plus k is a unit vector. So ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ a ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೆಕ್ಟರ್ a is x into I plus j plus k hat.
ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಏನು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್, ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏನು, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, root of 1 square, that is 1 plus 1 square 1 plus 1. So given that A is a unit vector, so if A is unit vector, then magnitude vector A will become 1, that is equal to magnitude of x, sorry, modulus of x into root 3. That implies modulus of x is 1 by root 3. So therefore x will become plus or minus 1 by root 3. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 1 by root 3 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮೈನಸ್ 1 by root 3 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಶುಡ್ ಚೂಸ್ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ತಗೊಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಲೆಂತ್, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ 5. ಸೊ ಎ ಹ್ಯಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 by 5 into vector a. So vector a by 5 ಆಯ್ತು. Okay, because magnitude is 5, a hat unit vector in this direction will become a by 5. ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ 8 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನು, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಹ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ 8 ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಬರುತ್ತೆ. So therefore, if I want the vector in this direction having 8 units, if I calculate 8 into a hat, direction in the direction of vector a, ಯಾಕೆ unit vector in the direction of vector a ಇದೆ, ಇದರ direction vector a direction ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, a magnitude will be 8 units. So therefore 8 into a hat is the unit, sorry, is the vector having magnitude 8 in the direction of the given vector. So therefore in general ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು, ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ k units, for example k units is ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ p, that is equal to ವೆಕ್ಟರ್ p ಬದಲು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ವೆಕ್ಟರ್ p ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್. ವೆಕ್ಟರ್ p is equal to what we can take, it is having k units, so k times vector a hat, or simply we can take it as k times 1 by magnitude a into a. So k times a hat ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ we will get the vector in the direction of vector a having the magnitude k units, because ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, a by magnitude a is 1. ಸೊ kನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈಂಡ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ 5i minus j plus 2k hat which has the magnitude 8 units. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ a ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, 5i minus j plus 2k hat. So we need the magnitude vector a. Magnitude vector a ಏನಾಗುತ್ತೆ, root of I component 5 square is 25 plus j component is 1 square is 1, 2 square is 4. So root 25 plus 5, root 30 ಆಯಿತು, ರೈಟ್, root 30. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ a hat ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, a hat is therefore a hat unit vector in the direction of vector a is vector a hat is equal to 1 by magnitude a vector a. So ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ, a hat is equal to
this divided by magnitude. So that is direct ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ 5 by root 30 I hat plus minus 1 by root 30 j hat ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೇ ತರ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ 5i minus j plus 2k hat divided by root 30. So therefore the required vector is what? Therefore vector in the direction of vector A having magnitude 8 units, magnitude 8 units is ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is vector P is equal to k value is 8 here, so 8 into A hat, so that is nothing but 8 times this, that is 8 by root 30 into 5i minus j plus 2k hat. If you want you can simplify it ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರು ಆಯ್ತು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 8 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 40i minus 8j plus 16k whole divided by root 30 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಇದ್ರು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Right, in the same way find a vector in the direction of the vector A is equal to I minus 2j having magnitude 7 units. So A ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, I minus 2j. So find out magnitude A, that is root of 1 square, that is 1, 2 square, that is 4, that is root 5. Therefore unit vector in the direction of vector A is A hat ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by magnitude A into vector A, that is equal to I minus 2j by root 5. Therefore the vector in the direction of vector A having magnitude 7 units, magnitude 7 units is ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, vector P is equal to 7a hat, that is 7 times I hat minus 2j hat by root 5, which is the required vector in the direct direction of the given vector A having 7 units, magnitude 7 units. Right, very simple. ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Right, same format ಅಲ್ಲಿ find the vector having magnitude 5 units in the direction parallel to the resultant of the vectors. Resultant of the vectors ಅಂದ್ರೆ sum, addition of the vectors. So addition of the vectors, so first we will take the resultant vector. Let vector C is equal to A plus B. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಿ A plus B, 2 plus 1 3i, 3 minus 2 plus j hat, then minus 1 plus 1 0 k hat, that is ಬರೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ 0 k hat ಬೇಡ. So magnitude C ಮಾಡಿ, that is root of 9 plus 1, that is root 10. Okay, now therefore unit vector parallel to vector C is vector C hat is equal to 1 by magnitude C vector C, that is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 3i minus plus j divided by root 10. So therefore the vector having magnitude 5 units and parallel to the vector C is, so ಏನಾಗುತ್ತೆ vector P is equal to 5c hat, that is ಏನಾಯ್ತದು 5 times 5 by root 10 into 3i plus j hat, which is the required vector, which is in the direction parallel to the resultant of these two vectors and having magnitude 5 units. Right.
Okay, next write the direction ratios of the vector a is equal to I plus j minus 2k and hence calculate its directional cosines. So ನಮಗೆ direction cosines last class ಅಲ್ಲಿ vector r is equal to xi plus yj plus zk hat ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ direction cosines ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ L is equal to x by magnitude r, m is equal to y by magnitude r, n is equal to z by magnitude r. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So let us make use of this to find the direction cosines, and the direction ratios are nothing but their scalar components. So therefore, what are the direction ratios? Direction ratios of vector A are ಯಾವ್ಯಾವುದು 1 1 1 and minus 2. Direction cosines are ನಮಗೆ direction cosines ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need magnitude A. So A is given to be I hat plus j hat minus 2k hat. Magnitude vector A ಏನು root 1 square, that is 1, to 1 square plus 1 minus 2 whole square, that is 4, that is root 6. Direction cosines are L is equal to ಇಲ್ಲಿ a by magnitude a. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ a is equal to a b c ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ a1 b1 c1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ a by magnitude a, so that is nothing but 1 by root 6. m is equal to b by magnitude a, that is equal to 1 by root 6 again, and n is equal to c by magnitude a, that is c value is minus 2 by root 6. So therefore the direction cosines are ಯಾವ್ಯಾವುದು 1 by root 6, 1 by root 6, minus 2 by root 6. Okay, ಅದೇ ತರ find the direction cosines of the vector I hat plus 2j hat plus 3k hat. So vector A ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, I hat plus 2j hat plus 3k hat. Magnitude A ಏನಾಗುತ್ತೆ root 1 plus 4 plus 9, that is root 14. So the direction cosines are L is equal to A by magnitude A, that is 1 by root 14. M is equal to B by root A, sorry, magnitude A, that is 2 by root 14. And N is equal to C by root A, magnitude A, that is 3 by root 14. So therefore the direction cosines are ಯಾವುದು 1 by root 14, 2 by root 14 and 3 by root 14. These are the direction cosines, right? Next, ಇದು important exam ಗೆ. Show that the vector I plus j plus k is equally inclined to the axis ox, oy, oz. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ox ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ x axis, ಪಾಸಿಟಿವ್ y, ಪಾಸಿಟಿವ್ z. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಆರ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ with respect to x axis, y axis, z axis, positive direction. So therefore ಇವಾಗ ಏನ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು, ವೆಕ್ಟರ್ a is equal to I hat plus j hat plus k hat. ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಯ್ತು root 1 plus 1 plus 1 root 3 ಆಯ್ತು. What are the direction cosines? Therefore the direction cosines are ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಬೈ ರೂಟ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರೂ ಒನ್ನೇ. ಸೊ ರೂಟ್ 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3. So that is cos alpha is 1 by root 3. So alpha is cos inverse 1 by root 3. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇರಲಿ.
ಅದೇ ತರ beta is cos beta is 1 by root 3. So beta is equal to cos inverse 1 by root 3. Similarly, cos gamma is 1 by root 3. So this implies gamma is also cos inverse 1 by root 3. So all the angles are equal. There, this implies alpha equal to beta equal to gamma. So that means this vector makes equal angles with all the axes. So which means therefore the vector A is equal to I hat plus j hat plus k hat is equally inclined with the axis OX, OY and OZ. That is the required proof. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿರೋದವರು. Show that it is equally inclined with these. Right? ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Show that the direction cosines of the vector equally inclined to the axis OX, OY, OZ are 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Given that alpha equal to beta equal to gamma direct ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which means cos alpha is equal to cos beta is equal to cos gamma. This is given. That means L equal to M equal to N. ನಮಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಏನು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, 3L square equal to 1. L square is 1 by 3. So L is, since they have given only positive values, let us take it as plus 1 by root 3, plus 1 by root 3, plus 1 by root 3. Therefore, the direction ray cosines are, since L equal to M equal to N, L 1 by root 3 ಆದರೆ M ಕೂಡ 1 by root 3, N ಕೂಡ 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3. So which is the required proof. So ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Next, show that the vectors 2i minus 3j plus 4k hat and minus 4i plus 6j minus 8k hat are collinear. So ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅನದರ್, ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ collinear. So let us take like this. ಅಥವಾ their direction ratios are proportional ಅಂತನಾದ್ರೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Their corresponding components are proportional ಅಂತ. So let us prove like this. If vector A is equal to 2i minus 3j plus 4k hat given, and vector B na minus 4i plus 6j minus 8k hat. Observe ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ minus 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯೋಣ. Vector B is equal to minus 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 2i minus 3j plus 4k hat ಆಯ್ತು, which is nothing but A. Vector B is scalar multiplication of vector A. So one vector is a scalar multiplication of another. Therefore the vectors vector A and vector B are collinear. Very simple. So they are collinear. Athwa you can also prove like this. 2 by minus 4 is minus 1 by 2. Minus 3 by 6 is also minus 1 by 2. 4 by minus 8 is also minus 1 by 2. The direction ratios are proportional. Therefore the vectors are collinear ಅಂತನೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹೀಗಾದರೂ ಮಾಡಿ, you will get the marks. Next, write all the unit vectors in xy plane. ಇದು 1 mark ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, important. Okay, now let me consider a circle whose center is at origin. Circle whose center is at origin, having the radius 1 unit. Radius 1 unit ತಗೊಂತೀನಿ. Radius is 1 unit whose center is at origin. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P of x, y on the circle ನಾವು ಹೇಗೆ ತಗೊಬೋದು? So let P of x, y be a point on unit circle. So ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ? we have defined it like this. X coordinate na, therefore x coordinate is, if this is the angle x,
angle theta, then x coordinate on the unit circle it will become cos theta, y coordinate is the sin theta. So trigonometric function define ಮಾಡುವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. On the unit circle you will take x coordinate is the cosine of the angle, y coordinate is the sine of the angle. So ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ x square plus y square equal to cos square theta plus sin square theta, it is 1. So therefore if I consider the vector A is equal to cos theta I hat plus sin theta j hat, where theta lies between, where theta is in between 0 and 2 pi. One revolution ತಗೊಳ್ಳೋಣ. It completes one complete xy plane, complete the complete xy plane. ಇದು x axis y axis ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ xy plane ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. and whose magnitude is magnitude vector A ಏನಾಗುತ್ತೆ cos square theta plus sin square theta is 1. Therefore vector A is a unit vector. So unit vector which represents the all the points in the xy plane is this cos theta I hat plus sin theta j hat, where theta lies between 0 and 2 pi, right? So which is the required unit vector. It is important to exam ಕೇಳಬಹುದು. Next, write down the unit vector in xy plane. So xy plane ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 2 dimensional vector xy plane x y. One unit vector ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ which makes an angle 30 degree with the positive direction of x axis. So ಈ vector ಏನಿದೆ it makes an angle 30 degree with the positive direction of x axis. Therefore y axis ಜೊತೆಗೆ ಏನು angle form ಮಾಡುತ್ತೆ 60 degree form ಮಾಡುತ್ತೆ. So what are the direction ratios? Direction cosines. Direction cosines of vector is ಏನಾಗುತ್ತೆ vector is direction cosines ಏನಾಗುತ್ತೆ alpha with respect to x axis is 30 degree. So cos alpha ಏನಾಗುತ್ತೆ cos alpha is this is alpha and this is beta. So cos alpha is cos 30 degree. Cos 30 degree ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ √3/2, and cos beta it is cos 60 degree, which is cos 60 is 1/2, that is L and M. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So unit vector, if direction cosines are given, it is given by A hat is equal to Li plus Mj, because it is only 2 dimensional vector, n k hat illa, so only xy plane al kelirodu. This implies therefore the unit vector is A hat is equal to √3/2 I hat plus 1/2 j hat, which is the required unit vector in the xy plane which makes an angle 30 degree with the positive direction of x axis. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. Next, ಇದು just for the knowledge purpose. If A is equal to B plus C, sum of two vectors idre, can we take vector A is magnitude B plus magnitude C? ಈ ತರ satisfy ಮಾಡಬಹುದಾ? Absolutely not, because if I consider two vectors along the triangle, vector B, ಇದು vector B, ಇದು vector C ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is nothing but B plus C. This is B plus C. Okay. Magnitude of this is this side, magnitude of this vector C is this side. Okay, so let us consider, let vector B and vector C are two adjacent sides of triangle. So therefore vector B plus vector C is equal to ಇದನ್ನ ಯಾವ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ vector A. But according to the triangle inequality, but we have triangular inequality ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Sum of two sides of the triangle can never be equal to the third side. So that means magnitude B plus magnitude C can never be equal to magnitude B plus C. Equal ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. So therefore what we can observe, magnitude B plus magnitude C ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, it can never be equal to magnitude A. So therefore
This is a false statement. We cannot take vector A is equal to vector B plus vector C. ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. It can always, so what, because what we have, magnitude of B plus C ಏನಿದೆ is always less than or equal to magnitude B plus magnitude C. ಇದು triangular inequality, right? Modulus of A plus B is always less than or equal to modulus A modulus B. So if we consider along the sides of the triangle, it is nothing but the modulus. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಪಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.